चिकी जा सुतिया त सिक सुमण न दे जागी सुतियस जिन लए आया ता न उथिया भेनर आऊं भुलिया न त सिकई सुमण छा लॻे थकी आई थर थे चढ़ चिकी आई चोटिए खल ते होत पुनम ते हो मिलियो ई थे उठी राव रे न त वेठंदा वारे करी मोटी मांडाण जी वारे कयाई वार विजूं वसन आयूं चोदस थी चोधार के उथियूं इस्तंबोल दे के मुड़ियूं मगरब पार के चमकन चीन ते के लहन समरकंद सार के रवी वयूं रूम दे के काबिल के कंधार के दिल्ली के दखन के गुड़न मथे करनार किन्हीं चुंबी जैसन वीरता दिना बेगादीर बकार किन्हीं खुद भिजायो के जग मथाई ढार किन्हीं अजी उमर कोटता वताया बल्हार साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी हाणे प्रोग्राम की शुरुआत में आऊं सभी का पहिरीं असांजे मोहतरम साईं जावेद लगारी साहब जिन के डॉक्टर जावेद लगारी साहब जिन के अर्ज़ कंदसि त उहे अचनि साईं लगारी साहब जिन असांजे सना जे बानी मेंबरनि मां हिकु आहिनि सना जा पहिरीं जनरल सेक्रेटरी ॿिनि टर्म जे लाइ साईं जावेद लगारी साहब रहिया सना में हमेशह तमामु एक्टिव रोल प्ले कयो आहे ऐं हिन वक़्तु असांजे हिन प्रोग्राम जी लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो खे हेड कयो आहे साईं लगारी साहब जिन आऊं तव्हां सभी दोस्तनि खे तारीफ़ करे साईं लगारी साहब जी गुज़ारिश कंदसि कि हिते Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, good morning, any other felicitation. On behalf of SANA, Local Organizing Committee, I welcome the pilgrims from North America as well as our distinguished guests from Sindh, from Pakistan and from around the world to this first SANA Sindh Convention, December 24th, taking place at Karachi. This is a historical moment. In 20 years of SANA history, SANA has a tradition of holding a convention every year around the 4th of July weekend in a different venue in North America. And this tradition has continued uninterrupted. But then for the last few years, because of a number of critical issues facing the Sindhi population in Sindh and around the world, the membership at large of Sindhi Association of North America felt that it was high time that we now meet, interact and network with our Sindhi and non-Sindhi fellows in Sindh to discuss at large the various issues facing us and perhaps to come up with some viable solutions to these problems of the Sindhi nation. For me also this is a historical moment because I recall 19 years ago in Buffalo, New York, when I was the chairman of the local organizing committee of the first convention that took place in North America, and today I come back to the same point where I chair as the local organizing committee member the first SANA Sindh convention taking place